Panikkad, the man who not only initiated libraries in his home state but was in fact responsible for the cultural movement to advocate reading in the state of Kerala. We celebrate Reading Day on June 19th every year in connection with the death anniversary of P.N. Panikkad. Today, as we remember and honor the great contributions that he has rendered in education and library movements, it's my pleasure to welcome Dr. Lisha A.T., the linguist and writer, to this online Reading Day program. Your lovely presence will enhance our joy and make this day a remarkable one. She's a writer from Malappuram district. She's a first rank holder in MA Bhashasastra. She got doctorate from Tunjat Eruthachan, Malayalam University. She has written many novels and short stories. Pavada is one of her famous novels. She was awarded Anganam Award, T. Ramesh Chandran Smarga Award and Kolkata Malayali Samjam Endowment Award. I also cordially welcome our principal, Sister Jofi OP, parents, teachers and dear friends to this celebration. I wish the celebration makes you fall in love with reading and cheer you up with lots of joy and entertainment. Now may I request Dr. Lisha A.T., the linguist and speaker, to give the inaugural address. നമസ്കാരം. സെൻറ്റ് ഡൊമിനിക് കോൺവെൻറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ, മറ്റ് അധ്യാപകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ജൂൺ 19 നമ്മൾ വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുകയാണ്. P.N. പണിക്കരുടെ ചരമദിനമാണ് 1996 മുതൽ നമ്മൾ വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. കേരളത്തിൽ ഗ്രന്ഥശാലകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും കേരളീയരെ വായനയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹം വഹിച്ച പങ്കിനോടുള്ള ആദരസൂചകമായിട്ടാണ് ജൂൺ 19 നമ്മൾ വായനാ ദിനമായി ആചരിച്ചു വരുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനെ നവീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ കൂടിയാണ് വായന. പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയുള്ള അറിവ് നമ്മളെ മനുഷ്യരെ നവീകരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അറിവ് സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത്. വിദ്യാധനം സർവധനാൽ പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നതും കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് വായിച്ചാലും വളരും, വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും, വായിച്ചു വളർന്നാൽ വിളയും, വായിക്കാതെ വളർന്നാൽ വളയും എന്ന് പറയുന്നതുമൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോവിഡ് കാലത്തും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ അവസരങ്ങളെ നമുക്ക് വായനയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കാം. അത് പുസ്തകങ്ങളാവട്ടെ, ഈ വായനയാവട്ടെ, വായന സജീവമാക്കാം. സെയിൻറ്റ് ഡൊമിനിക് കോൺവെൻറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൻ്റെ വായനാദിന ആഘോഷ പരിപാടി ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Respected Chief Guest of the Day, Dr. Lejisha, dear parents, staff and my loving students, a warm morning to one and all. We celebrate Reading Day on 19th of June every year to honor the contributions of Sri P.N. Panikkad, known as the father of library movement in Kerala. He formed Travancore Library Association in the year 1945 to create the habit of reading among the people. The slogan of the association is Read and Grow. Reading helps us to broaden up our minds and develop a sense of social responsibility. Biographies of great men tells us that most of them became great because of the inspirations they got from reading books. A well-read population will help India to excel globally. Therefore, I strongly urge each one of you to cultivate the habit of reading so as to derive maximum benefit of it. Together, let's make India a land of wisdom and knowledge. Thank you. Hello everyone. Today a reader, tomorrow a leader. The joy of reading cannot be expressed in words. It has to be felt and understood through experience. It engages our mind in a way that nothing else does. Our imagination is ignited when we read. We become co-creators of stories as we animate the stories which we read in our minds. It is definitely a healthy exercise for our mind. It entertains us, it helps us relax, and moreover, we are exposed to a wealth of ideas and knowledge through reading.
So, as you all know, on June 19th, we celebrate Reading Day in memory of the great teacher P.N. Panikkar. So, our school is observing Vaina Varam this week, that is from June 19th to June 25th, by giving importance to all the major three languages which we use. 3 days for our mother tongue Malayalam, 2 days for English, and 2 days for Hindi. So it's your duty to ensure your maximum participation in this Vaina Varam or reading week. And moreover, I strongly urge each one of you to cultivate the habit of reading in your life and derive maximum benefit out of it. Thank you. A warm welcome to each and every one of you. I am Diana Research of grade 10. It's my privilege to be a reading day to address all of you about the benefits of reading. Why reading is important, and it is very important because it is the habit which can create or make a better person. The biography of great men and women tells us that most of them become a great because of the inspiration they got from the reading books, especially during their childhood times. This day is usually observed on the year of the 15th October as the birth anniversary of our late Dr. APJ Abdul Kalam, who strongly advocated that the reading is the biggest or the greatest weapon of a man. Books not only inspire us, but they also provide the knowledge. Even though the technology has bring many changes in the way we read, it only enhances our ability to get connected with the different sources of knowledge through reading. Reading has several merits, and it keeps us connected with the outside world, and it enriches and expands our vocabulary and develops the skills of concentration. And reading provides us with pure enjoyment and sheer pleasure. And it is to be noticed that the reading exposes our mind to different cultures, language all over the world. Again, reading entertains us. Novels, short stories, poems, even comics can entertain our mind. It helps us to relax. And more than that, it engages our mind in the way that we done. Our imagination is ignited when we read, and we become the co-creator of stories, and we animate the stories and we read in our minds. And it is definitely a healthy exercise to the mind, and therefore I strongly urge each one of you to cultivate the habit of reading, and so to derive the maximum benefit from it. Let's together contribute or conquer the world and light up the imagination power. Thank you to one and all. सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकों और मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपसे पढ़ने के महत्व के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इसके कई फायदा है। समाज में सफल होने के लिए पठन कौशल आवश्यक है। जो अच्छे पाठक होते हैं वे प्रगतिशील सामाजिक कौशल का प्रदर्शन करते हैं। प्रतिदिन पढ़ने के अभ्यास से ही पढ़ने में आत्मविश्वास आता है। एक अच्छा पाठक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से बातचीत कर सकता है, क्योंकि पढ़ने से उसकी दृष्टि और दृष्टिकोण व्यापक हो गया है। इस प्रकार एक व्यापक रूप से पढ़ा जाने वाला व्यक्ति एक बेहतर संवादी होता है और दूसरे के दृष्टिकोण समझने में सक्षम होता है। यह तर्कसंगत और विश्लेषणात्मक रूप से भी मदद करता है। मुझे आशा है कि आप सभी इसके अनेक लाभों को प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से पढ़ने की आदत विकसित करेंगे। धन्यवाद। നമസ്കാരം. ഇന്ന് ജൂൺ 19 വായനാ ദിനം. വായനയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ മലയാളികൾക്ക് മറന്നുകൂടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പേരുണ്ട്, ശ്രീ V.N. പണിക്കർ. മലയാളിയെ വായനയുടെ സംസ്കാരം പഠിപ്പിച്ച പണിക്കരുടെ ചരമദിനമാണ്. വളരും, വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും, വായിച്ചാൽ വിളയും, വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളയും. വായനയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആവാഹിക്കുന്ന കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിൻ്റെ ഈ വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഓർക്കുക. ഇങ്ങനെയൊരു ദിനം വായനയെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനായി വേണോ എന്ന സന്ദേഹം ചിലർക്കുണ്ടാവാം. എങ്കിലും മലയാളിയെ അക്ഷരത്തിൻ്റെയും വായനയുടെയും ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തുകയും കേരളത്തിലെ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിന് അടിസ്ഥാനമിട്ട ഒരു മഹാത്മാവിൻ്റെ ചരമദിനം, ശ്രീ P.N. പണിക്കരുടെ.
വായന പുതിയ അനുഭവം പകർന്നു നൽകുന്നു. പുസ്തകമേളകളിലെ ഒഴിയാത്ത തിരക്കുകൾ വായന മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. പുസ്തകങ്ങളെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. नमस्कार। आज मैं किताब के बारे में एक कविता बोलने जा रही हूँ। कुछ होती है हल्की, कुछ होती है भारी, लेकिन इनमें होती है दुनिया की हर जानकारी। अक्सर कुछ नया करने को इनसे ही बनता कबाब है। जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त कोई और नहीं, किताब है। ज्ञान की ये कान है, होती बहुत महान है। जीवन ये इंसान का बदले तभी तो इसकी शान है। क्या बीता क्या होता है, सबका इसमें हिसाब है। जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त कोई और नहीं, किताब है। धन्यवाद। Hi, I'm Aksha from 4D. I have a collection of books which I made into a small library. As you can see, this is my library. Whenever I get time, I like to read books. I have spent some time reading books, especially during lockdown times. My collection includes Arabian stories, Jungle Book, Sophia the Princess, etc. Out all of this, my favorite one is Arabian stories. Reading is a habit that can make us all a better person. Reading gives us knowledge and inspiration. Reading makes us smart. I have a suggestion for all of you. Please read books instead of watching TV or playing games in mobile. Thank you. Hi friends, National Reading Day is celebrated every year on June 19. It is the death anniversary of P.N. Mannarkkad. It aims at encouraging reading among students. During this time of COVID-19, let's read more books. Reading is important because it makes us better person. Some of my favorite books are Grandma Tales, bedtime stories. Dear friends, love books, read books. Thank you. Hi everyone. To create a library is to create a life. It's never just a random collection of books. Here is my book collection. All of these books belongs to me and my brothers. It was my elder brothers who brought the fun of books to me. Out of all these, this is my favorite book. What's a Whisker Stilton, written by Dominic Stilton. Wherever if I have a book, I have a place, I can go and be happy. One gift the fairies gave me love of the books, one magic key to unlock my imagination. Thank you. Hello everyone. A reader lives 1,000 lives before he dies. This is the magic of reading. Reading is a unique, portable magic trick. This is my book collections. All of these books belongs to me and my brothers. Out of these books, my favorite book is The Secret Seven, written by Enriches. Reading makes me happy and let loose my imaginations. I cannot think of how many cities traveled in pursuit of my books. Books makes me happy. After a hard day, I come home to my books. Thank you. To read a book for the first time is to make an acquaintance to a new friend. To read a book for the second time is to meet an old one. Hi everyone, I'm Nick. Reading helps us in many ways. One being exposing us to many new words, which in turn helps us build our vocabulary and knowledge. Some of the books that I've read are books by Roald Dahl, Sunamurthy, and some CDs like Chronicles of Narnia, Harry Potter, The Hunger Games, and right now I've started on The Count of Monte Cristo.
is like a garden that is contained in a pocket.